Re sentse re hoa madume ka lapeng re wa moele ka diatla tse mofuthu phirimaneng ena ho leihlo la setjhaba nna lebitso la ka ke Palesa Chubisi. Ka jeno re utlisetsa puisano ikgethang le tonakgolo ya province ya Limpopo Stan Mathabatha moo re lekolang dintlha tse mmalwanyana tse kenyeletsang masepala wa Mogalakwena o aparetsweng ke diketsahalo tsa bobodu le dipolao tsa batho ba pepesang diketsahalo tsena tsa bobodu. Good evening and thank you so much for joining us on Leihlo la Setjhaba tonight. We bring you an exclusive interview with Limpopo Premier Stan Mathabatha about issues of the Mogalakwena municipality. Mathata a masepala wa Mogalakwena a gare a golela godimo fao badudi ba dirago boipelaetšo morago ga bo bongwe. Dikgwebo ka toropong le kabo ya ditirelo di ya matsi ka ge baipelaetši ba rata go bona mmatoropo a rotše mošomo le bomenetša bo fedile ka masepaleng. Tonakgolo Stan Mathabatha o iphile nako ya go boledišana le leihlo la setšhaba go hlaloša la gagwe lehlakore ka dihlotlo tša ka masepaleng. Le tseba eng ka bomenetša ka mo Mogalakwena municipality? Se re tsebang ke gore masepala ola o na le mathata. Go bile le di forensic audit tše mmalwanyana, go bile KPMG ileng ya dira forensic audit ko masepaleng wa Mogalakwena. I think it was about 2015, 2014 on ge KPMG sno dira investigation eo jwale ka provincial government ra tšea sephetho sa gore re ye Mogalakwena re institute ntho ela ba e bitšang section 139 ya constitution gore administration e tlo swana le section 100 ile ileng ya direga mo province. Ra re ge re fihla kwa Mogalakwena council ya Mogalakwena ya re yona ga e kwane le sephetho seo le gona ga ba nyake provincial government interview. Nna myself ke bile le ke ile ka addressa caucus ya Mogalakwena e seng la teng re leka go lokiša mathata kwa Mogalakwena. Ke hlakane le bona go tswa ka mo ntho party political party as the ANC le bona ke meetile le bona exco ya bona le PMT ke meetile le bona more than 5 times re trya ke ba khalela ntwe e tee mehle le mehle gore attending the meeting le skella hwetša ba re exco ga ya khona go tšea decision ka gore isa correct because ke yona ntwe e dirang into unauthorized expenditure. Unauthorized expenditure in chinchi ichwa. Ka gore le ga le dule ga le meet. Jwanong ka mo le swantse isha ditirelo batho. Gora gore le spende tšhelete council is approve. Goba exco is approve. Na bile ba unauthorized expenditure. All right. Wa bona the thing. A ke le tseneng ga no gona fao. Ka mo go le bolelago ka gona gore nako nngwe council e palela ke go kopana le diphetho tša palela ke go tšeiwa. A re tšee motlhala o mongwe mo ileng gore Morena Bambo o ile a appointiwa mola council e se kgone go kopana e sa fomi quorum. Ke tše dingwe tša tsona tše le di bolelago goba lena bjalo ka hlogo ya sepolotiki ka mo provinceng taba e ya go thwalwa ga Morena Bambo a sa swanelwa go thwalwa ga senke le itsene ka bogare gore le leke go ilaola. MEC ke yena o tlong gore ge ba seno appoint ba seno tšea decision ba tlo mo ngwalla lengwalo ba kgopele ntho engwe ba re ke concurrence gore when ra MEC right mar concurrence eo ga e re gore ge yena sa concur ba ka se tswele pele ba appoint ba ikwešiša e no ra gore go be le cooperative government gare ga province le ntho le masepala gore ke nagana gore ba rile ge masepala tše pedi tšele tša modimo le mo kgopong di tlhakana ba be ba kwana gore jwale ka gore na le tše pedi and mo Mogalakwena ga rena ke kgale re sokola wa appoint gona e re nape re no tšea wa lena re appointe yena mo ka gore jwale ga ane mmereko kwa mo kgopong modimo wa ikwešiša ntho. That's how Bambo was appointed. Mara
e ka blame e ka se issue kwa province because as province appointang di-mm ke council ka go hloka matlhatsi kgorotsheko ya bušetša sephetho sa go motho a la morago Yeah. seo ga se dihlong go lena bjalo ka moetapele wa dipolotiki ka mo provinceng gore go tšeiwe diphetho tše e le gore di fetolwa ke kgorotsheko ge diphetho tšeo di be di tšere ke rena jwale ka provincial government be ke tlo gore ke dihlong go rena e fela ke sephetho se e leng gore a sa tšea ke rena jwale ka provincial government tšere ke maspa ke council ke ra ge dihlong tšeo di swantse gore die kwa councileng e no ba e le gore rena re itshwela ka mare ntwanghutu a re nyake mathomong ge ke thoma go boledišane le nna ke boledišane ka manyofonyofo a go tshwana le gore go be le dikontraka tšeo di sego molaong tša go tshwana le yone e ke e bolelang ya garage ya ka mola toropong ya Mokopane ditaba tša mohuto le ge lena le ka re le kgole le mmasepala le ka mo provinceng ke bona o ka re ge go senyega go na le mo le tshwantšeng le kgalemele kudu bjalo ka ge o le moetapele wa mokgatlo ntle le go ba tonagolo o le moetapele wa mokgatlo ka mo provinceng o di tsena ka bogare wa kgalema ditaba tša mohuta o ke sona se ke reng re hlakane le bona more than 5 times boetapele PMT le exco re gahlane le bona more than 5 times re kgala taba tša mohuto ka gore bona ka bona ge le gahlana le bona ba thoma ba gagana mo ba re bona le grachi contract ya gona be swantse ba 5 years lease gona jwale ke 25 years ra be re tlišang evidence mo gore e fela ge re bona gore jwale ai dilo tšea a di direge evidence a e direge until auditor general report ya maloba auditor general report ya maloba ge e tšwa re bona gore ai jwale gona no ka bitša MEC wa Cox ka re MEC wa bona auditor general report e re gora gore go ne mathata kwa ntho please romela rapid response team ya gago ya Coxstar kwa Mogalakwena municipality and then rapid response team investigate all these things the auditor general a bolelang ka tšona MEC o dirile ka mokgwa ba tlo dira ba kreile their own findings yeah ba kreile di-findings tša bona gona ko Mogalakwena as rapid response team gone bjanong ke taba remedial action go ya ka tonakgolo Mathabatha dinyakišišo tša molekgotlaphethiši Makamo di hweditše ka nnete mmasepala wa Mogalakwena o hloka hlakodišo ya ka pelapela se a šetšeng a mpotšitšeng sona telephonically ko gore go na le dilo tše ba di hweditšeng fao tše e leng gore ba kwešiša gore di nyaka remedial action or thorough investigation so di tlo diriwa go tlo diriwa that thorough investigation le forensic audit ke kwešiša gore ro tshwanela ke gore re-institute kwa Mogalakwena municipality as a matter of agency gore re bušetše dilo sekeng okay mara MEC goba premier ya dira business le masepala re ka se dumelela ga tete tabe action will be taken ga bjalo go na le dikgogakgogano toropo e fetša matšatši e tswaletšwe gomme seo se ama dikgwebo se ama ikonomi ya torotswana ela ya Mokopane le reng ka tšona ditiragalo tše di diragalago mo go ipontšha gore ge motho a dutše kgole a lebeletše o ka re ke ntho e diragala ba ra wa e diragale e tla feta ba tla lebala go sa tla ba bolela ka se sengwe go na le go se išešedi mo tabeng e ya shutdown e diragalago e šitela batho le badudi ge nka botšiša lebaka la gore a re išišedi e tla be e leng jale ka ge ke šetše ke laeditše gore re tšea action mo tabeng tša Mogalakwena re rometše rapid response team e tšo e dira investigation e dirile go na le remedial action e leng gore e swantše gore e tšeiwe as a matter of agency gape re tšo spenda 2 days beke ya go feta kwa Mogalakwena DSG o boletše le baetapele ba shutdown ka nako re na le meeting wa rena wa 2 days re meetile le di-stakeholders tšela ka moka ko masepaleng matšatši a mabedi ka moka re tšhaiša bošego
re meeta le bona re nyako go lokiša bona bothata bo ba gore shutdown e a e fela ga re e nyake ka gore shutdown ela nna go ya ka nna a ke kwešiše gore wa go tshwanetse gore go be le shutdown molaele gore bothata bo ka masepaleng ke re bothata bo ka masepaleng a bo dikolong bana ba tshwanetse gore ba ye dikolong bothata bo ka masepaleng a bo ka mo di-businessing a bo taxi owners di owner di-taxi di a kolotiwa ba tshwanetse gore ba bereke gore ba kgone go patela dikombi tša ga se gona go leka go goga šedi ya lena no why ba tshwanetse go leka go goga šedi ya rena ka go se gape wrong ga e lokišiwe ka wrong ye nngwe o tla ka mekgwa e mekaone gore o lokiše wrong ge e le gore go na le wrong motlatša mongwaledi wa ANC o tlile lebaka la gagwe la gore a tle ke lefe go be go diragalang ge a šalla a emelela kua Gauteng a e tla mo provinceng ya lena diplayano o tla kwešiša gore yona team e la tlileng le yona ke team ye ba ileng le yona kwa KZN ke team ye ba ileng le yona kwa Eastern Cape gore mo go ka no ba le diplayano mokgatlo wa gabo rena wa hlabega more especially go bolaiwa ma-comrade a re tse ma-comrade a bolaiwa lekalakala wa sa wa comrade Pipadi wa sa wa comrade Faltein wa sa wa comrade Kanyane wa sa wa comrade a se bona fela go na le bo Msetšho bo TT kwa ntho kwa Bembe go ba le Maupa kwa Tubatsi so yeo e swantse gore e hlabe mokgatlo ka gore wa kera for ma-comrade a ona gore ma-comrade a rena a jakeng that is why ba ile ba NEC la bona gore kaone ba dispatch yona team ele ba beng ba dispatch tše leader ke DSG comrade Jesse Duarte kwa KZN ba dispatch itle mo ka experience ba tsong go itšea kwa bo KZN bo Eastern Cape or ever mo ba beng ba ile ba tle that experience bo itemogelo bo ba tle ba thuša rena go rarolla bothata bo ba rena because a re sa nyaka go bona lehu le leng gape le direga gadi re nyaka go bona e le shebeshebe mo ga bo rena lotsi tša mahu di fedile ke nnete go fitlha ka taba yo gore go ipontše o ka re makgowa o ga se la wa tšeela godimo ka sebopego seo ke nnete go fitlha kae a ke e bee ka mokgwa nna ge ke tlo kry-a tabe ya gore comrade Faltein le comrade Kanyane ba bolailwe ke be ke se mo provinceng I was out of the province ka be ke gomiša leeto laka ka tla mo ke kitima ke re ke nyaka go kwa ke be ke iše matsediso ka malapeng ge ke fihla mo ke hweditše message ke founela ke MEC Namane Masemo ge ke fihla mo ke swantse gore ke ye kwao ga bo go itla another information ya gore premier emanyana o ska ya kwa lapeng o ka re kwa lapeng ba ka se thabele ketelo tao wa e kwa o taba e tšwa kae o ka re kwa lapeng ba ka se thabele ketelo ya gae ya nkweša bohloko tabeng ebile Kanyane be ke sa mo tsebe gabotse ka gore ke monnyane Faltein I knew him very well a me boye ya bona ya roba le ka khutšo ka kwa ke e fila ga bohloko ke re ba ka se re nyake jwa ba re ebile masepala o šetše meyara o šetše ile kwa ba tšo mo gomiša rena go ya ka rena officer go ya ka rena emanyana re kwe pele gore o ka amogelegana ba bua gape ba re ebile ba tloga ba go mentiona le wena moo ba re ga ba ka se thabele ketelo ya lena moo ka be ke re a ke hlomphe kgetho ya lapa ke hlomphe gape le taba gore meboya ya ma-comrade a rena e robale ka khutšo e tla re mo le ba fodišitše dipelo mohlomong ka morago ga bo ma 2 weeks 3 months motho a kgona go ya koo e fela ka pelo ke houpa gore go ka se fete 2 weeks o tla ba šetše ba swere ba bolai ba batho bao
at least ge ba šetse ba swere ba bolai ba batho ba re tseba gore batho ba ba bolaile ke boma jale maaka ke ra wela kwa nnete e tswela pepeneneng then re kgona go ya ka lapeng ra re awa be re setšhaba go tla ka mo ka gore re kwele ba re a belaelwa go diriwa eng o tla dilo tša gore ANC ka no ba ile yona e jeleng macomrade so jale ka gore re a tseba gore macomrade a jelwe ke re gomotsegang ba ke kana gomotsegang ba akanyana re be re dumile ga kudu I can tell you from the bottom of my heart gore be ke dumile lo attend the funeral because I know Faltin ge nka bo sa tsebe kgadi ke go letša Mokopane ke belegetšwe wa Mokopane ke boletšwe wa Mokopane nsomela senrebele kahle nena re dilometete ke goletše kwa mma ke letebele la Mokopane ke belegetšwe kwa ke thomile sekolo Makapanspoort so go e tla le this other irresponsible statements tše di tšwang from some of our comrades of course some of them ra tseba gore ba influencer ke they are bitter some of them of course but ra tseba gore they are bitter because of 1 2 3 so I wouldn't want to go into that is why ke sa nyaka le go responda ka nako ka re no a ke tlogele tabio ke ba tlogele ba tswele pele ba kgeleng bue ka nna go ne bothata as long as ke tseba gore I'm clean and I'm innocent. ke dibeke tše tshelelago bjalo sa le ke kana le kanyane ba bolaiwa ka sehlogo ka toropong ya Mokopane le ga bjalo ba bolai ba bona ga sešo ba golegwa na se ra gore maphodisa a hlolwa ke go dira mošomo wa bona goba ba dira mašula ba dirile mošomo wa bona ka bogwari yeo e tlo mpala ke thata a ke tsebe gore bothata keng e fela se re lekileng go se dira nna jwale ka premier ke tswa go bolela le minister personally Seroka Phatla ka re minister ke lapile batho ba ga Mokopane ba hlokofetse Mogalakwena ba ifopa and on top of that re na le Maupa kwa Tubatse re na le bo Msetšho le bo Titi kwa Vembe so nna ke bona ka re go enetše wena minister what are you doing minister rar wa tseba gore ke eng premier I'll be there le nna ke ya ko ebile ke tlo ba ke romele my cracked squad e leng gore ke berekiša kwa KZN and it has produced results gone jwale I'm told they are on the ground they are on site gone jwale kwa Mokopane ba investigator mahua mara ba mpotša gore they are following the lead ba swere mohlala mohlomong re tlo re ga re tsoga tšatši le leng go se go e kae ra kwa bare ba ba swere moetapele wa masepala wa ka Mogalakwena mme Andrina Matsemela ge ke be ke dutse ke dira lenaneo le mo dibekeng tše mmalwa tše di fetilego o bo o ikwa le ka fao badudi ba bolelago ka gona gore thušo go Tonakgolo re ka se humane ka baka la gore Tonakgolo o praisa masepala o le moetapele wa ona gore o dira mošomo o mobotse mme Matsemela o tloga a dira mošomo motse jwale le re emetše eng gore ge re go senyega ka mokgwa go na le di-wasteful expenditure e fela ena kgona go ema pele ga batho gore mosadi ola o dira mošomo o mobotse o gopola re tla humana thušo jwang na ke nnete le rata mošomo o mmeyaga a o dirang ka Mogalakwena ba re kerileng ge ke mo praisa gore o dira go thwe le re o dira mošomo o mobotse ka kwa masepaleng hlokwa la tsela kwa go bona ba rile ba mpotšiša ka taba Mogalakwena ka re Mogalakwena re ne mathata le go ka bala le state of the province address ya ka ke reisitše taba Mogalakwena ka re ne bothata Mogalakwena batho ba comrade a Mogalakwena le makhanselara Mogalakwena ba lwa a ke tsebe gore go bakiwa eng that's what I said that is why Sam Montana Stan Mathabatha o re alwa a tla re botša gore ke bo mang ba lwana ge ba mo interview mo TV
o rialo a re wa re rialo a tla mpotsa gore ke boma a lebetse gore ba išane kgoto bona ba itiane ka di-face ka counseling so ke tlo ke sa mmotsa eng ka gore na ke dule mo Mokopane and bona themselves ba swarišane ba išane kgoto so wa ke swantse gore ko explaina gore ke bomang ba kwane nna ke bomang ba lwana I'm sorry so nna se ke se boletseng ka mea ke gore ge dilo di senyegile ka mokgo ga Mokopane o tseba gore ke mengwaga re leka se ke re lekile dilo tse dintši ka Mokopane mara di laetša go sa hlokane ka gore makhanselara a rena a lwa kwa ka be ke re at least matšatši a re kwa ba re di-council ya meeta di-committee di a corrata because the biggest problem ya ba beng ba na le yone ke gore exco be e sa corrate ka gore macomrade a mang a dula fase ba re go na le ntong ba re ka bofa break ba re ge ba go na le dilo tse e leng gore di discussiwa ka kwa council a ba kwane le tsone and ba ka mo exco tsebe macomrade ba no dula ba se meeting ba tseba gore meeting o la o ka se correct just because ke rile at least matšatši with ka mayor since ntšeo matšatši ka mayor o motswao ba kgona go hlaka na bile ba re no why how can you praise a fish to swim a kere ba swantse gore ba hlakane le gale be ke no ra gore at least ba kopana accurate ke eng gona mo a gone ka mo ba ka šupang ba re Stan Mathabatha ba re Andrina wa bereka Stan Mathabatha ba re Andrina ga bereke ke rile ge ke kopane le ba mokgatlo wa Democratic Alliance wa bolela gore re dirile kgopela gore masepala o e ka beiwa ka tlase ga taolo seo se ile sa selaganya monagano wa lena goba ga le bone o ka re ka fihla fao e salo ga bjalo go sana le kholofelo gore go ka loka wa kgonagala a kere e tlo direga ke re mara wa kgonagala gore e ka direga one of the suggestions le yana be ile yona eo or maybe we may want to put them under administration because really dilo ga nna pile di sepela ka mogwelong gore di swantse gore matswala o swantse gore o raniwe ka go a rume poledišano ya rena tonakgolo moyeng wa lena go tšwa national office Mejisi Duarte a fihlile ka morago ga go theeletša badudi dillo tša bona ka moka mahlakore ka moka a ditaba ge le dutše le sebelana le yena le boledišana mola le rile ge le ruma taba ye ka moka la reng ka masepala o o nyako ko botsitša go sebelana gadi gape motho ga a sebelana le wena ora gore batho ba bangwe ba seke ba diko a le gona o tlotopa go botša ba bangwe ko gore moradie a ke re go na le gore le be ba babedi jwale ka bamphato le rai re di bone tša masepala ola no badudi ba bolela maaka goba no go senyegile ge le dutse le tše re dikgang le rileng no nka segile ke rile badudi ba bolela maaka yeo yona aowa a sa ka ke rialo mara macomrade a leng malicious ke tla go botša ke re ola yena o swere ke tše di mo swerego mara badudi bona ba deserve everything from masepala e fela badudi bona sela ba se kry-ang kwa ga Mokopane a se mokgotsofale they deserve better ge e le badudi ba Mogalakwena bona ba letšetše sephetho go tšwa go kantorong ya bosetšhaba ya ANC go tla ka ditharollo tša mathata a bona ka lebaka la nako lena la kajeno re tla lebea khutlo mona fela he o boela o teana le moifo gape bekeng e tlang ka Mantaha ka 8:30 hona mona ho SABC2 e bang hona le ho hong ka mehla o ka re ngolla ho leihlo la setjhaba @sabc.co.za kapa romela fax nomoro ke ena 086 613 1227 re boetse re na le leqhepe ho Facebook mo re ananelang maikutlo a hao mme ka mehla ha o bua le rona ebile o bua ka rona ho marangrang sebedisa #leihlo la setjhaba fela he ho tla rena bekeng e tlang moifo o tla o phuthetseng mamela tshebeletso le Lesedi FM le Thobela FM ka Mantaha hoseng o fihlela re teana hape bekeng e tlang robalang hantle